ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. దివ్యాకారం సరోజాక్షం శంఖచక్రగదాధరం ముకుందద్వారి నిలయం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. ఓం నమః సదసే నమ సదసస్పతయే నమః సఖీనాం పురోగానాం చక్షుషే నమో ధివే నమః పృథివ్యైః సప్రజసభాం మే గోపాయ ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाजुरुसा सदां. सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमः. श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी पूजा आरम्भकालः. ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. प्राणानायम्य ममोपात्ता तमस्ता दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी पूजा आरंभकालेन श्री विश्वक्षेन महागणपति पूजां करिष्ये. श्रीमद् विश्वक्षेन महागणपति पूजां करिष्ये. अपवुपस्पृश्य ओं तदङ्गकलशाहाराधनं करिष्ये. कलशं गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलहस्तमुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रितः. मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाप्रदाः. कुक्षौ सागर तर्वे तप्तद्वीपावसुन्धर. ऋग्वेदोदयजुर्वेदः सामवेदो हितर्वणः. अङ्गैश्चदहिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः. आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः. कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् प्रोक्ष्य परिशिच्य ओं दाशन शोषण प्लावन स्वरूपमुद्रा प्रदर्शय. ओं 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 कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि तं प्रोक्ष्य ओं आदौ विश्वक्षेन महागणपति पूजां करिष्ये. ओं दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्षेनं तमाश्रये. गणानाहन्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्तीददातनम्. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. तत्पुरुषाय विद्महे नेत्रहस्त्राय धीमहि तन्नः शान्ता प्रचोदयात्. श्रीमते विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. ध्यायामि श्रीमते विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. आवाहयामि श्रीमते विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. स्नानं समर्पयामि श्रीमते विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. अक्षतां समर्पयामि. आपोहिष्टामजोऽभिवत्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोहतस्तस्य पादयते हनः. उषतीरिवमादरः तत्माहरङ्गमामवहायस्त्यक्षया जजिन्वत. आपो जनयता जनः. विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि श्रीमते विश्वक्षेनाय महागणाधिपतये नमः. स्नानानन्तरेण वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि श्रीमते विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. हरिद्रा कुङ्कुमचूर्ण अक्षतान् गन्धान् समर्पयामि श्रीमते विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. पुष्पैः पूजयामि. ओं केशवाय नमः. ओं नारायणाय नमः. ओं माधवाय नमः. ओं गोविन्दाय नमः. ओं विष्णवे नमः. ओं मधुसूदनाय नमः. ओं सुमुखाय नमः. ओं एकदन्ताय नमः. ओं कपिलाय नमः. ओं गजकर्णकाय नमः. ओं लम्बोदराय नमः. ओं विकटाय नमः. ओं विघ्नराजाय नमः. श्रीमते विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. नानाविधदिव्यपरिमलपत्रपुष्पार्चनं समर्पयामि. धूरः ओं धूरतु धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योत्मान् धूर्वदितं धूर्वयं भयं धूर्वामत्वं देवानामदे. श्रीमते विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. धूपं समर्पयामि श्रीमते विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. दीपं दर्शयामि श्रीमते विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. ताम्बूलं समर्पयामि. दाशनशोषण प्लावनमधुरमुद्रा प्रदर्शय. ओं 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 नारिकेल कात्म्येन कदलीफल मधुरसफल निवेदन जाम्बीरपद निवेदनं समर्पयामि श्रीमद् विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. नीर मध्य आचमनीयं समर्पयामि श्रीमते विश्वक्षेन महागणाधिपतये नमः. तत्पुरुषाय विद्महे नेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्ता प्रचोदयात्. आज्यदीपं दर्शयामि
ఓం వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా యత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయోద్భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం తత్పురుషాయ విద్మహే నేత్రహత్తాయ ధీమహి తన్నః శాంతా ప్రచోదయాత్. శ్రీమతి విశ్వక్షేణ మహాగణాధిపతయే నమః. మనతాభీష్ట వేదోక్త మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి. అక్షతాన్ గృహీత్వా ప్రాణానాయమ్య. శ్రీ గోవింద గోవింద అద్య శ్రీ మహాపురుషస్య రాజ్ఞీయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్తే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్పతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే ఐంద్రఖండే హ్రమణకవర్షే క్రౌంచద్వీపే కుబేరస్థలే సమస్తదేవత బ్రాహ్మణ హరిహర సన్నిధితో అస్మిన్ వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠితంవత్సరాణాం శోభకృత్నామదంవత్సరే ఉత్తరాయణే గ్రీష్మ ఋతు జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే పౌర్ణమ్యాం శుభతిథౌ వాసరః వాసరస్తు అద్యః స్థిరవాసరయుక్తాయాం అనురాధా నక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అష్టదేవదేవోత్తమ దేవతా సార్వభౌమ శ్రీమతికిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక శ్రీ రమాదేవి సమేత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. స్థిరవాదరేణ సాయంకాల విశేషతః భక్తజన పరిపూర్ణతా సిద్ధ్యర్థం భక్తధమనుస్మృతా సిద్ధ్యర్థం శ్రీ ఆగమిక పరిపూర్ణతా సిద్ధ్యర్థం జనాకర్షణ పరిపూర్ణతా సిద్ధ్యర్థం వైభవపేత శ్రీ రమాదేవి సమేత సత్యనారాయణ స్వామి వరపూజాంతక కరిష్యమానః. ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రీత్యర్థం ఇంద్రాదష్టదిక్పాలక దేవతా ప్రీత్యర్థం జాతకరిత్య సకలదోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ రమాదేవి సమేత పరిపూర్ణతా సిద్ధ్యర్థం కళ్యాణోపేత పరిపూర్ణతా సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. కలశ చిత్రపట పూజాం ఆచార్యముఖేన అధ్యకరిష్యే ఇతి సంకల్ప్య యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాః తాని ధర్మాని ప్రథమాన్యాసన్ ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च विश्वेक्षेना श्रीमहागणाधिपतये नमः. यथातानं यथाधकं प्रतिष्ठापयामि. ओं ततः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः. आवाहनं करिष्ये. आकृष्णेन नेत्रसमन्द्रस्य हिरण्यस्तु प्रजिः सपिता देवता त्रिष्टप्यन्दः अजिदेवता प्रत्यजिदेवता तहित सूर्यग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे सूर्यग्रहप्रतिमायाम् आवाहनं करिष्ये. आकृष्णेन रजथा वर्तमानो वेशजन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्यजेन सपिता रथेन देवो जातिभुवना विपश्यन् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं कद्रुद्राय प्रचेदते मेढिष्टमायतव्यते वोचेमशन्तमगं हृदे भगवन्तं सूर्यग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि. साङ्गाय सपरिवाराय देवताभ्यो नमः. सूर्यनारायणाय नमः. ततः आग्नेयदिग्भागे चन्द्रग्रहम् आप्याय स्वधमेतु ते विस्पदस्तमवृष्णियं भवावाजस्तसङ्गदे अप्तुमे सोम अब्रवीद्धन्तर्विश्वानि भेषज अग्निञ्च विश्वशम्भवमापश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवुजे सहस्राः अक्षरा परमे व्योमन्. भगवन्तं चन्द्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि प्रतिमायाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि. ततः अंगारकग्रहम् अग्निर्मूर्धादिवक्कगत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागं रेतागं तिजन्वते चोना पृथिवी भवान् ऋक्षरा निवेशनि यच्छान शर्मथ प्रथाः क्षेत्रस्तपतिनावयगं हितेनेव जजामति गामश्वं पोषयित्तवासनो मृडाति दृशे. भगवन्तम् अंगार्कग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि. ततः बुधग्रहम् उद्भुज्य स्वाग्ने प्रतिजागृक्षेणमिष्टापूर्ते सकं भृजे धामयञ्च पुनः कृण्वग्गत्वा पितरं युवानमन्वादागं देत्वा इदन्तमेदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमत्यपागं सुरे
विष्णोरराटमति विष्णो पृष्ठमति विष्णो ज्ञप्त्रेस्त विष्णोश्चोरति विष्णो ध्रुवमति वैष्णवमति विष्णवेद्वा भगवन्तं बुधग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि ततः बृहत्पतिग्रहम् ओं बृहत्पदे अतियधर्य अर्हाद्युमद्भिपाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयश्च पतर्थ प्रजाता तदस्मादो द्रविणं देहि चित्रम् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वितीयमजस्तरुजो वेन आवह सपुद्निया उपमा अस्तविष्टा सतश्च योनिमजदश्च विवाह भगवन्तं बृहत्पतिग्रहम् प्रतिमायाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि ततः शुक्रग्रहम् ओं शुक्रन्ते अन्यज्ज जजन्ते अन्यद्विषरूपे अहनीजोरिवासि विश्वाहि माया अभतिस्पदाप भद्राते भोजन्निहरादिरत् इंद्राणी माधुना ऋजुदपत्नी महमश्रवं नक्षस्य अपरञ्जन जरता मरते पतिः इंद्रं व विस्पदस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमत्व केवलः भगवन्तं शुक्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि ओं ततः शनीचरग्रहम् ओं शमग्निरग्निभिस्करच्चन्नत्तपजसूर्यः संवातो वात्परपा अपसृतः प्रजापतेन त्वतेतान्यन्यो विश्वादातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु वयग्स्याम पतयोरयेनाम् ओं भगवन्तं शनीचरग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि ओं ततः राहुग्रहं कयानच्चित्रा आभवतु ते सदा वृतः सखा कयाचिष्टया वृत आयङ्गः पृच्छ्रक्रमे दशरन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये धिवितेभ्यस्तर्पेभ्यो नमः भगवन्तं राहुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि ओं ततः केतुग्रहम् ओं केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायदाः ब्रह्मादेवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनागृद्रानागिस्पतिर्वनानागं दोमः पवित्रमच्चेतिरेवन् सचित्रचित्रं चितयन्तमत्मे चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधां चन्द्रं रयं पुरवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिगृणतेजवद्वा भगवन्तं केतुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि स्नानानन्तरेण वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि आभरणार्थं पुष्पं समर्पयामि अलङ्करणार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि सूर्याय नमः चन्द्राय नमः मंगलाय नमः बुधाय नमः बृहत्पदये नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः पंचलोकपालकपूजाम् आवाहन इंद्रादष्टदिक्पालकदेवता आवाहनं करिष्ये ओं दुर्गाय नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालकाय नमः अभयंकराय नमः वास्तुपुरुषाय नमः ओं पूर्वदिग्भागे इंद्राय नमः आग्नेयदिग्भागे त्वन्नोय नमः दक्षिणदिग्भागे यमासुगन्नपन्थाय नमः निरुजदिग्भागे निरुज असुन्वन्ताय नमः पश्चिमदिग्भागे वरुणादत्वाय नमः वायव्यदिग्भागे वायवे आनोनयुद्धाय नमः उत्तरदिग्भागे कुबेरवजगुं सोमाय नमः ईशान्यदिग्भागे ईशानतमीशाय नमः ऊर्ध्वदिग्भागे आकाशाय अत्मे रुद्राय नमः अधो दिग्भागे पृथिव्ये स्योनापृथिव्यै नमः ओं इंद्रादष्टदिक्पालकदेवताभ्यो नमः उपग्रह चतुर्वेददेवताभ्यो नमः नानाविधदिव्यपरिमलपत्रपुष्पार्चनं समर्पयामि धूपः ओं वनस्पत्युर्भवे दिव्ये नानागन्धैः सुसंयुतः आग्रेयस्तर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृक्षताम् आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः धूपं समर्पयामि बुद्धिप्यत्वजातवेदो पज्ञन्युरुतिं मम पशुगृक्षमक्षमावह जीवनं च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनी
पुष्पं समर्पयामि अध नीराजनम्। ओम भास्कराय विद्महे महादित्यकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। आज्यदीपं दर्शयामि दिव्यरक्षां धारयामि नमस्करोमि। जय बोलो नवग्रह महाराज की जय। पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा आदित्यं चन्द्रभौमौ बुधभृगभृगुजान् भानुजं राहुकेतून् नात्वा नित्यं त्रिसन्ध्यं जगद् दयलयस्थैर्यसम्पत्तिहेतून् ज्योतिश्चक्रे अश्वत्थराज्यादुजगणसहितान् मेषराशादिराशीन् एतानासक्तमुक्तीन् खचरसुरवरान् भक्तितः प्रार्थयामः। भास्कराय विद्महे महाजितकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। सकलदेवताभ्यो नमः। भक्तपरिपूर्णता सेवितीर्थ्यर्थम् आदित्यादि नवग्रह देवता मनसाभीष्ट प्रार्थनपूर्वक नमस्कारां समर्पयामि। छत्रमाच्छादयामि चामरं वीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकानारोहयामि। अनया आदित्यादि नवग्रह भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीणातु सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ततः श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। पीठपूजा कलशपूजा चित्रपटपूजां करिष्ये। ओम पूर्वदिग्भागे धात्रे नमः विधात्रे नमः दक्षिणद्वारे द्वारश्रिये नमः चण्डाय नमः प्रचण्डाय नमः पश्चिमद्वारे द्वारश्रिये नमः जयाय नमः विजयाय नमः उत्तरद्वारे द्वारश्रिये नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः मध्ये चिच्चिक्षे नमः महाशक्त्यै नमः तन्मध्ये सहस्रपद्माय नमः कल्पवृक्षाय नमः तन्मूले नवरत्नखचित सुवर्ण संयोगपीठात्मने सकलाधार शक्ति परिवृताय नमः। ओम हीद्योपदिवेचन इमं यज्ञमिक्षतां पिपृता नो भरीमभिः भूमिं सम्प्राप्य तत्र अस्त्रं लिखित्वा येन तोकाय तनायाय धान्याम् आं बीजं वहद्वे अक्षेतम् अस्मभ्यं तद्धत्तन यद्वयीमहे राधो विश्वायुधो भागं धान्यरादिं प्रकल्प्य कलशे धावते सेनो वर्मा विगाहते अभिद्रोणाकनिक्रजत् कलशं संस्थाप्य तन्तुं तन्वं रजत भानुमन्विः ज्योतिष्पदः पदो रक्षति जागृतान् अनुल्बनं वयतजो गवामपो मनुर्भवत जनयादैव्यं जनं तन्तुनावेष्ट्य इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती श्रुतिद्युत्तमगं सजता परिष्णिया असिज्ञिजा मदद्वृधे वितस्ताया झीकीये शृणुक्षासुषो मया जलमापूर्य अश्वर्तेवो नजदनं पर्णेवो भजति कृता गोभाजिदित्किला तदा यस्तनवदपूरुषं छूतपल्लवान् निक्षिप्य मृत्तिके हनमे पापं जन्मया दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रित मृत्तिकान् निक्षिप्य या फलनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिनीः बृहत्पतिप्रतूतात्तान मुञ्चन् स्वगम्बतः नारिकेलफलं निक्षिप्य युवा सुवासा पर्वेतः गासवुश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासकवचमुन्नयन्ति त्वादय मनसा देवयन्तः वस्त्रं निक्षिप्य पुष्पापदे प्रतोपदे फलनीरफलावद अश्वायवसजित्वरे वीरदपारयिष्णवः पुष्पमालिकां समर्पयामि। अस्य श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी महामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुश्चामा धर्वाणि चन्दान्ति प्राणाशक्तिः परादेवद आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रों कीलकम् अस्मिन् कलशे श्री सत्यनारायणस्य प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः चित्रपटे आवाहने प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ब्रह्म विष्णुरुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरते ऋग्यजुश्चामा छन्दोभ्यो नमः मुखे प्राणाज्ञा देवतायै नमः हृदये आं बीजाय नमः गुक्षे क्रों शक्त्यै नमः पादयोः ॐ आं अङ्गुष्ठाभ्यः नमः ॐ ऐं तर्जनीभ्यः नमः ॐ मध्यमाभ्यः नमः ॐ ऐं ऐं अनामिकाभ्यः नमः ॐ ॐ कनिष्ठिकाभ्यः नमः ॐ अं यं रं लं वं शं सं लं क्षं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ता विज्ञानात्मने आह करतलकरपृष्ठाभ्यः नमः ॐ आं हृदयाय नमः ॐ ऐं शिरते स्वाहा ॐ शिखाये वषट् ॐ ऐं ऐं कवचाय हुं ॐ पं ॐ नेत्रत्रयाय वषट् ॐ अं यं रं लं वं शं शं सं लं क्षं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ता विज्ञानात्मने अह अत्राय पट् ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं रक्ताम्बोदितपोलता सदरुणसरोजादिरूढाकराभ्यैः पाशङ्कोदण्डमिक्षो भवगुणमधा चाप्यं कुशं पञ्चबाणान् बिभ्राणाधृक्कपालं त्रिनयना वपुषा पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्का वर्णा भवतु सुखकरी प्राणाशक्तिपराननः ॐ आं ह्रीं क्रों आं यं रं लं वं शं क्षं मनोबुद्ध्यहङ्कारत्रिय सत्यनारायणस्य प्राणाः इह प्राणाः जीवाः इह जीवाः चित्रपटेः आह जीवाः सत्यनारायणस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ् मनः त्वच्चक्षुज्रोष्वजिह्वाघ्राणात्मने पादयोपस्थानि इहैव आगच्छ सुरं चिदं तिष्ठन्तु स्वाहा आगच्छ 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 आवाक्ष्य ॐ अतुनीते पुनरत्मादु चक्षु पुनः प्राणमिहनो देहि भोगं जोक्पश्येमातुर्यमुच्चरन्तमनमते मृडया आनस्पति स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावदानकं तावत्तं प्रीतिभावेन कलशेऽस्मिन् चित्रपटेऽस्मिन् आवाहयामि ध्यायामि श्रीरमासमेत सत्यनारायणस्वामिने नमः आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः वर्ग्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानानन्तरेण वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि आभरणार्थं पुष्पं समर्पयामि अलङ्करणार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतलीनस्य यः परस्य महेश्वरः श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः इतः पुष्प अर्चनं करिष्ये ॐ सत्यदेवाय नमः ॐ सत्यात्मने नमः ॐ सत्यभूताय नमः ॐ सत्यपुरुषाय नमः ॐ सत्यनाथाय नमः ॐ सत्यसाक्षिणे नमः ॐ सत्ययोगाय नमः ॐ सत्यज्ञानाय नमः ॐ सत्यज्ञानप्रियाय नमः ॐ सत्यनिधये नमः ॐ सत्यसम्भवाय नमः ॐ सत्यप्रभवे नमः ॐ सत्येश्वराय नमः ॐ सत्यकामिने नमः ॐ सत्यपवित्राय नमः ॐ सत्यमङ्गलाय नमः ॐ सत्यकल्पाय नमः ॐ सत्यसिद्धिदाय नमः ॐ सत्याच्युताय नमः ॐ सत्यवीराय नमः ॐ सत्याग्रजाय नमः ॐ सत्यसन्तुष्टाय नमः ॐ सत्यवराहाय नमः ॐ सत्यवरायणाय नमः ॐ सत्यपूर्णाय नमः ॐ सत्यौषधाय नमः ॐ सत्यशाश्वताय नमः ॐ सत्यप्रवर्तनाय नमः ॐ सत्यविभवे नमः ॐ सत्यज्येष्ठाय नमः ॐ सत्यश्रेष्ठाय नमः ॐ सत्यविक्रमणे नमः ॐ सत्यधन्विने नमः ॐ सत्यमेधाय नमः ॐ सत्यधीराय नमः ॐ सत्यक्रतवे नमः ॐ सत्यकलाय नमः ॐ सत्यमोदाय नमः ॐ सत्यरुद्राय नमः ॐ सत्यब्रह्मणे नमः ॐ सत्य अमृताय नमः ॐ सत्यवेदान्ताय नमः ॐ सत्यचरात्मने नमः ॐ सत्यभोक्त्रे नमः ॐ सत्यशुचाय नमः ॐ सत्य अर्चिताय नमः ॐ सत्येन्द्रिराय नमः ॐ सत्यसङ्गाय नमः ॐ सत्यस्वर्गाय नमः ॐ सत्यनियमाय नमः ॐ सत्यवेद्याय नमः ॐ सत्यपीयूषाय नमः ॐ सत्यमायाय नमः ॐ सत्यमोहाय नमः ॐ सत्यशूरानन्दाय नमः ॐ सत्यसागराय नमः ॐ सत्यतपते नमः ॐ सत्यसिंहाय नमः ॐ सत्यमृगाय नमः ॐ सत्यलोकपालकाय नमः ॐ सत्यस्थिराय नमः ॐ सत्यौषधाय नमः ॐ सत्यदिक्पालकाय नमः ॐ सत्यतनुर्धराय नमः ॐ सत्यभुजाय नमः ॐ सत्यन्यायाय नमः ॐ सत्यसाक्षिणे नमः ॐ सत्यसंविरुदाय नमः ॐ सत्यसम्प्रदाय नमः ॐ सत्यभक्नये नमः ॐ सत्यवाजवे नमः ॐ सत्यशिक्षराय नमः ॐ सत्यानन्दाय नमः ॐ सत्यनीरजाय नमः ॐ सत्यश्रीपादाय नमः सत्यगुक्षाय नमः सच्चोधराय नमः ॐ सत्यहृदयाय नमः ॐ सत्यकमलाय नमः ॐ सत्यन्नालाय नमः ॐ सत्यहस्ताय नमः ॐ सत्यबाहवे नमः ॐ सत्यजिह्वाय नमः ॐ सत्यमृष्ट्याय नमः ॐ सत्यदंष्ट्राय नमः ॐ सत्यनादिकाय नमः ॐ सत्यश्रोत्रे नमः
सत्यचक्षुषे नमः सत्यशरदे नमः सत्यमकुटाय नमः सत्याम्बराय नमः सत्य आभरणाय नमः सत्यश्री आयुधाय नमः सत्यश्रीवल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यधृताय नमः सत्यभामरदाय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः ओं महालक्ष्मीदेव्यै नमः नानाविधदिव्यपरिमलपत्रपुष्पार्चनं समर्पयामि धूर्वधूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं ज्योत्स्मान् धूर्वदिदं धूर्वयं भयं धूर्वामत्वं देवानामदे धूपं समर्पयामि उद्दीप्यत्वजातवेदोपज्ञन्निरुतिं मम पशोगच्चमक्षमावह जीवनं च दिशो दिश दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषधि मधुमत्पार्थितिभगं व्रजः मधुज्योरत्तुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागं वत्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 अदन्त्वादत्तेन परिषिञ्चामि केसरी निवेदनं समर्पयामि ओं स्वाहा ओं स्वाहा ओं स्वाहा ओं स्वाहा दाशनशोषण प्लावन सर्वमुद्रा मृगीमृद्धा निवेदनं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं हस्तप्रक्षालनं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि पूगीव्रताम्बूलपुष्पं समर्पयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः आज्यदीपं दर्शयामि दिव्यरज्ञान् धारयामि नमस्करोमि जय बोल सत्यनारायण भगवान् की जय योपां पुष्पं वेद पुष्पवां प्रजावाहन् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवां प्रजावाहन् पशुमान् भवति यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रत्यक्षदाहिनेः नमो वयं वैः श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मक्ष्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओं तद्ब्रह्म ओं तद्वायुः ओं तदात्मा ओं तत्सत्यं ओं तत्सर्वं ओं तत्पुरः नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञत्वं वषट्कार त्वमिन्द्रद्रगं रुद्रद्रं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदापः भोज्योतिरतमतं ब्रह्मभूर्भुवत्तु वरं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः मनसापीठवेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टपरसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वप्रसीद पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षरक्ष पुरुषोत्तम आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि क्षत्रसामराज सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होताहारं रत्नधातामं इषेत्वोजेत्वा वाजवत्तदेवो वस्तुपिता प्राप्रयचित्रेटितमाय कर्मणे अग्नायाहि वीतये गृह्णानो हव्यदातये निहोता स्वस्ति परिशिषि शन्नो देवीरवीष्टयाप भवन्तु वेदये शञ्जोरभिस्रवन्तुनः शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्र बृहत्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवद तद्वक्तारमवद अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरकृतं प्रथमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तकं सनातनम् स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकादमत्तातिकिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी दत्तशालिनी देशोऽङ्क्यपरहित भूसुरा सन्तु निर्भयाः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सदन असन्तु जीवन्तु शरदां शतं सर्वं श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामी मनसापीठपूजां प्रार्थनापूर्वक नमस्कार पूजां समर्पयामि
ॐ तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवि भजक्षुरा तदं तद्विप्रातो विपञ्यवो जाघ्रुवागं तस्तमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय। Devotee, please chanting inside for the word Namo Narayanaya. Om 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 Namo Narayanaaya. Om Namo Narayanaaya. Devotees, it is now the time to hear the Satyanarayana Katha. Now we will be in chapter 1. Once upon a time, the great Shaunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shaunak Muni asked Maharishi Suta, "O Maharishi, please tell us about a way by which mankind can attain salvation." Maharishi Suta answered, "Even the great sage Narada asked Lord Vishnu the very same question. Listen very carefully, as I am going to tell you what Lord Vishnu himself told Narada Muni. During his travels to the various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. So sage Narada travelled to Vaikunta, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu adorned with his conch, discus, mace and lotus in his four hands and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet." Lord Vishnu asked, "Dear Narada, why you have come here? Tell me what is troubling you and what you want. I will fulfill all your wishes." Narada replied, "O Bhagavan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be helped and how to end their suffering." Lord Narayana spoke to Narada as follows: "Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its sufferings by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and salvation beyond." On hearing these words, Narada was filled with joy and said, "O Lord, in your infinite grace, please tell me the detail involved in observing this Vrata and the fruit and positive effect of such observance." Lord Narayana replied, "On a full moon day, one must gather one's friends and relatives and perform the puja in the evening with devotion and offer fruit, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to all, and assembled Brahmins must also be fed and gift must be given to them. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this will bring contentment to devotees observing the puja. With this, we end the chapter 1 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Now let us hear the chapter 2. Maharishi Suta continued his narration. "O learned rishis, tell me the stories about devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is all kindness,
appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, "Why are you wandering around aimlessly?" The poor Brahmin replied, "Sir, I am very poor Brahmin, unable to bear the pangs of my hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray, tell me please." Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, "O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his grace on his devotees and removes their sorrows. So you should also observe this vrata and reap its benefit." Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana Pooja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms, his mind fixed only on the puja. That day he got a lot of money with which he bought necessary materials prescribed to him earlier by the Lord himself and performed the puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and led a contented life. He continued performing this puja every month on the Purnima day and finally attained and liberation. The assembled rishis who were listening to Maharishi then asked, "O great one, please tell us in detail who else performed this puja." Maharishi Suta then continued his narration. One day when the poor Brahmin from Kashi was performing the puja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kashi, who was now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows. This is called the Satyanarayana Pooja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja and ate the prasad and went on his way. With Lord Satyanarayana in his thought, he resolved in his mind that he will perform the puja with whatever money he made on that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold the wood for a good profit. With that money, he bought ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour, and fruits and performed the puja properly and with devotion, along with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained liberation. Thus ended the chapter 2 of Satyanarayana Katha in the Reva Kanta of Skanda Purana. Bholo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahe Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Bhagavan ki jai. Now let us hear the chapter 3. Maharishi Suta continued, "O best of ascetics, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king called Alkamuka. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave gift to the learned people. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Pooja on the bank of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped the boat, got off, and addressed the king humbly. "O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration?" The king replied, "O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana." On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, "O king, kindly let me know how to perform the puja. I would also like to observe this vrata as I too have no children." The king proceeded to give Sadhu the merchant all the details about performing the puja. Sadhu returned home happily and told his wife about his encounter with the king and informed her that he had resolved to perform the Satyanarayana Pooja after a child is born. By divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived a child, and in due course a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter as Kalavati. Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati dutifully reminded him about his promise to perform the puja. Sadhu said he will perform the puja once his daughter Kalavati got married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and the daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messengers
found a young and handsome boy from a Vaishya family and from the Kanchana Nagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with a great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the Satyanarayana Pooja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind and all-knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in the city of Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. Then events started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldiers gave them hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had stolen from the palace near Sadhu and his son-in-law. The king's soldiers found the stolen goods near Sadhu and his son-in-law, and hence arrested and brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into the prison. Again, because of the Maya of the Lord Satyanarayana, no one paid any attention to what Sadhu had to say in his own defense. King Chandraketu's soldiers had also confiscated all the merchandise of Sadhu and his son-in-law. Meanwhile, some robbers broke into Sadhu's house at his native place and stole all the valuables. Sadhu's family therefore lost all their possessions. One day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at a house where Satyanarayana Pooja was being performed. When the puja was finished, she gladly accepted and ate the prasad that was handed over to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about Satyanarayana Pooja in some Brahmin's house. Leelavati remembered her husband's promise about performing the puja. Hence, she resolved by herself to observe the vrata. She assembled her relatives and friends and performed the puja and prayed that he forgives all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayer. He appeared in King Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and his son-in-law, as they were really innocent. Lord Satyanarayana also warned the king that he must follow the orders, or else he will be facing terrible consequences and risk of losing his kingdom and his family. The next morning, King Chandraketu informed his counselors about the dream and ordered that the two merchants be freed. Sadhu and his son-in-law stood before the king in fright, whereas king asked for their forgiveness and for his mistake and gave them large gift and also returned their merchandise his soldiers has confiscated from them. The king then bade a farewell to Sadhu and his son-in-law. With this, we end the chapter 3 of Satyanarayana Katha in the Reva Kanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Yanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Jai. Now let us hear chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches gave to them by the king and sailed homeward. Sadhu's earnest with respect to devotion to the Lord in the past was still questionable, and he was therefore still subject to testing by the Lord if he so desired. Lord Satyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing the ascetic was indeed Lord Satyanarayana, Sadhu mockingly said, "You ascetic, were you thinking of stealing my things from the boat? We do not have any valuables in the boat anyway. All we have are some leaves and creepers." The ascetic told Sadhu, "So be it," and departed in great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to the boat, he discovered to his horror that the boat was really filled with leaves and creepers, as he had falsely told the ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son-in-law, who thoughtfully said, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go and ask for forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the kind and magnanimous Lord Satyanarayana said, "Sadhu, do not weep. You suffered because you broke your promise again and again.
On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Satyanarayana, saying, O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me. Upon hearing this prayer, the Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati both were in the middle of performing the Satyanarayana Pooja. Leelavati finished the puja properly and asked Kalavati to do so. But Leelavati then hurried to the shore to meet her husband in her eagerness. Kalavati rushed through the puja and ran to meet her husband without taking the prasad. This action of Kalavati was clearly an indicator of her lack in sincerity and in the puja, which to her was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lesson quickly. Without any reason, due to the Lord's Maya, Kalavati saw that the boat had capsized and her husband has drowned. Kalavati started weeping with great sorrow at the run of events. Sadhu was at a loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. He announced that he will be performing the Satyanarayana Pooja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this juncture, Lord Satyanarayana, who is the savior of sinners, was very pleased and his voice was heard to say, O Sadhu, your daughter did not eat prasad and thus did not finish the puja properly in her haste to see her husband. Let her go home, take the prasad and return. With full faith in the Lord, Kalavati, who was remorseful by this time, rushed home, took her prasad and ate it with great devotion. When she returned to the seashore, she found her husband in his boat. The Sadhu returned home happily with his wife, daughter and son-in-law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Pooja every full moon day. With the Lord's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained liberation. Thus ended the fourth chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Vasudevaya dhimahi tanno Vishnu prachodayat. Bhagavani ki jai. Now it's time to hear the last chapter 5. Maharishi Suta continued, once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Satyanarayana Pooja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing the Satyanarayana Pooja nearby. The king in his vanity refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons and his wealth and everything were got destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably displeased with him. He went back to the coward, prostrated himself before the Lord Satyanarayana altar and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showed his blessings and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharishi Suta said, O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of vrata can lead to gratification of one's wishes. Maharishi Suta concluded his narration by telling the assembled rishis what kind of blessings were given to the Lord to the people in the above stories. The poor Brahmin of Kashi was reborn as Sudama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and salvation. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained salvation. King Alkamukha was reborn as Dasaratha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhwaja, who won the test Lord Krishna administered to him by offering his body to be cut into 2 halves and offered for charity. King Tungadvaja was reborn as Manu, the writer of laws, who gave to mankind the code of conduct for his righteousness. Thus ended chapter 5 and the narration of Maharishi Suta, after which Saunak and other rishis returned to their respective places. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai.
અને ભગવાન કી જય. ॐ अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं सुगुणं च गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनानार्दनं जनानन्दं जानकी वल्लभं हरिं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भक्तिपूर्वक श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी सकल संपूर्ण कथा विशेष पूजां पादार्पणमस्तु सर्वं श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु. ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजाघुं द्विजो अस्कभाजदुत्तरगं दधत्तं विचक्रमान त्रेधोरुघाय विष्णोरराठमति विष्णो पृष्ठमति विष्णो चनप्त्रेस्तो विष्णो ध्रुवमति वैष्णवमति विष्णवे त्वा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् देव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. श्री रमादेवी समेत श्री महालक्ष्मी देवी समेत सत्यनारायण स्वामी पंचमुखदीपं दर्शयामि दिव्यरक्षां धारयामि नमस्करोमि. जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय. महालक्ष्मी माता